Hi, Hi. welcome back to my channel again. Welcome back to my channel again. This is Joe. This is the Gautam. Gautam. Okay, today I'm gonna show you LKG syllabus, like kindergarten syllabus. షార్ట్గా ప్రిపేర్ చేశాను గౌతమ్కి నేను. సో ఆల్ఫాబెటిక్ సౌండ్స్ ఎలాగంటే ఎట్లా ఎట్ ఏ టైమ్ ఆల్ఫాబెటిక్ సౌండ్స్ అండ్ ఫోనిక్స్ ఆల్సో ఐఎమ్ టీచింగ్ హియర్. ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటిక్ Ba. Ka. Da. E. Ga. E. E. Ja. Ka. Ja. Ja. Ka. L. Ma. N. A. P. Ka. O. A. W. K. Y. Z. సో అలాగే ఫోనిక్స్ కూడా చెప్పిస్తానండి. ఏ ఫోర్, వాట్ ఈస్ దిస్ మామా? ఏ ఫోర్, Apple. బి ఫోర్, B. సి ఫోర్. Cat. ఇలా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఇంకొక యాక్టివిటీ అండి, ఇది ఎట్లా డిజైన్ చేశానంటే బై కలరింగ్. కిడ్స్కి కలరింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే కలరింగ్ ద్వారా దే కెన్ ట్రేస్ ద ఏ లెటర్ ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ దే కెన్ రికగ్నైజ్ బై కలరింగ్. కలర్ చేయటం వల్ల సో ఆల్ఫాబెటిక్ సౌండ్స్ వర్డ్ సౌండ్స్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇక్కడ ఏ ట్రేస్ చేయటం, స్మాల్ ఏ ట్రేస్ చేయటం, అండ్ ఎట్ ఏ టైం ఇక్కడ మెన్షన్ చేశానంటే డైరెక్షన్ ఎలా చేయాలన్నది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అంటే దే హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ ఏ, అండ్ నెక్స్ట్ 2, 3. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ బాక్స్లో క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ సర్కిల్ చేయాలి. సో యాక్టివిటీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కిడ్స్కి కూడా. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వచ్చేసండి ఇన్కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. గౌతమ్ ఆల్రెడీ చేసినట్టున్నాడు. ఓకే, సో ఆర్డర్ అండి ఇది GHI. L is the incorrect order, so we have to circle like this. అలాగే ABC, తర్వాత R అనేది డిఫరెంట్. అలా ప్రతి దాంట్లో హిట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమనాలి. అలాగే స్మాల్ లెటర్స్ కూడా చేశాను ఇలాగే. టిక్ సీక్వెన్స్ జస్ట్ ఏం లేదండి, ఆర్డర్ తెలుస్తుందని చెప్పి నేను గౌతమ్కి ఇలా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్ఫాబెటిక్స్ రాశాను. సో ఏబిసి అంటే ఏబిసి, తర్వాత DEF. ఆల్ఫాబెటిక్స్లో వోవెల్స్ అండ్ కన్సోనెంట్స్ అని 2 ఉంటాయండి. వోవెల్స్ వచ్చేసి AEIOU, కన్సోనెంట్స్ ఆర్ అదర్ లెటర్స్. సో మనం ఇట్లా డివైడ్ చేసి, గౌతమ్ ఆల్రెడీ యాక్టివిటీస్ చేసేసాడు. సో మనం ఇట్లా డివైడ్ చేసి వాళ్ళని వోవెల్స్ ఏమేంటి గౌతమ్, వోవెల్స్ ఏమేంటి? AEIOU. ఓకే, అలాగే కన్సోనెంట్స్. సో ఇదొక గుడ్ యాక్టివిటీ అండి, వోవెల్స్ని కన్సోనెంట్స్ ఏమంటూ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పజిలింగ్ నేమ్. రైట్ ద ఫస్ట్ లెటర్ అండి. ఇందులో నేను ఒక యాక్టివిటీ లాగా పెట్టాను ఇది. సో అన్ని పిక్చర్స్ పెట్టాను ఇక్కడ. సో వీటికి ఫస్ట్ లెటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గౌతమ్, వాట్ ఈస్ దిస్ నానా? Apple. యా, స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటి తింది? స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటి? A. యా, అండ్ దిస్ వన్ The స్టార్టింగ్ లెటర్ ఏంటి? D. యా. సో అట్లాగా యాక్టివిటీస్. ఇదొక యాక్టివిటీ అండ్ దిస్ వన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ అండి.
సో ఇందులో సర్కిల్ ద ఫస్ట్ లెటర్. నేను సమ్ పిక్చర్స్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ. ఆ పిక్చర్స్లో ఫస్ట్ లెటర్, వరల్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మూన్ స్టార్ట్ విత్ లెటర్. Can you write for me? Job. What is this? ఇలా ఎవ్రీథింగ్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం చేయాలండి. బాల్, నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్, అలా ఎవ్రీథింగ్. అలాగే లాస్ట్ లెటర్స్. Sun. Apple. Always write small letters. E is a natural. House. E. House E. Good job. House E. Vowels. Circle the vowels. నేను few letters రాశాను. They have to find out. Kids has to find out what are the vowels and they have to circle here. A. A is the vowel? Okay. A. E. I. O. Good job. How many are there? Can you count for me? 1, 2, 3, 4. Good job. ఇలా 2 letter words. ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా వోవెల్స్. సో వోవెల్స్ ఆర్ ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. సో వీటితో 2 letter words. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ, టీ, at, 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 an, as, am. అలాగే an, as, am. ఇదిగోండి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ. ఏ, టీ, ఎట్, నెక్స్ట్ an, as, యాజ్. ఇది ఒక యాక్టివిటీ కిడ్స్కి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ రాయాలి. am, 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 be, he, we, సేమ్ వే, be, he, we. అలాగే in, in, if, is, it. అలాగే us, up. అలాగే ఆఫ్, ఆన్, ఆర్, గో. ఆఫ్, ఆన్. ఇది 2 letter వర్డ్స్ అండి. నేను ఆల్రెడీ ఒక చార్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను గౌతమ్ కోసమని. అండ్ అట్ ఏ టైం రైటింగ్ కూడా నేర్పించేస్తున్నానండి. సో ఇట్లా హ్యాండ్ రైటింగ్ బుక్లో ఆల్ఫాబెటిక్స్ రాసి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను తన చేత. అండ్ సో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. సో యామ్, యాన్, యాజ్, ఎట్, బీ, హీ, వి, మీ, ఇన్, ఇఫ్, ఈజ్, ఇట్, ఆఫ్, ఆన్, ఆర్, ఆక్స్, నో, గో, సో, టు, డూ, అప్ అండ్ అస్. అండ్ వోవెల్స్ బై అండ్ మై మ్యాచ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యామ్ ఎక్కడుంది? సో ఇట్లా వి, ఇలా. సో ఇది ఇంకొక యాక్టివిటీ ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి స్మాల్ యాక్టివిటీ.